Deadlock. Consider a system having m resources of the same type. The resources are shared by three processes A, B, C, which have peak time demands of 3, 4, 6 respectively. The time value of m that ensures the deadlock will never occur is 11. ఎందుకబ్బా ఇప్పుడు ఏం రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, 3 ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి ఏబీసీ అని, పీక్ టైం వచ్చేసి 3, 4, 6 ఉన్నాయి. ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఎమ్ దట్ ఎన్ష్యూర్స్ డెడ్లాక్ విల్ నెవర్ అక్కర్. ఓకే, ఎమ్ రిసోర్సెస్ అంటే ఎన్ని రిసోర్సెస్ అంటే డెడ్లాక్ మనకు అస్సలు రాదు. ఇప్పుడు 3 మైనస్ 1 2, 4 మైనస్ 1 2, ఐ మీన్ 3 ప్లస్ 2 5 అండ్ 6 మైనస్ 1 5, 5 ప్లస్ 5 10, వీటికన్నా ఒక్కటి ఎక్కువ ఉంటే 11. ఐ మీన్ మెంబర్ ఆఫ్ పీక్ టైం వచ్చేసి 3 ఉన్నాయి, దానికి అన్నిటికీ మైనస్ చేయి, పీక్ టైమ్స్ అన్నిటిని మైనస్ చేసి 1 సెకండ్ అన్నిటిని యాడ్ చేయి, దానికన్నా ఒక్కటి ఎక్కువ ఉంటే చాలు 11. సో 11 ఉంటే చాలు మనకు డెడ్లాక్ రాదు. we have resources of the same type and they have shared by 3 processes. Then A needs 3 resources of the same time and B needs 4 resources of the same time and C needs 6 resources at the same time. In this type of questions, every process should have assigned with one resource less than the actual requirement, so that every process will be waiting state, that is circular wait, hence leading to deadlock. Later one added to the resource to break the deadlock. Minimum number ఒక్కటి యాడ్ చేస్తాం డెడ్లాక్ని బ్రేక్ చేయడానికి. ద మినిమం ఒక్కటి ఎందుకు యాడ్ చేస్తామంటే డెడ్లాక్ని బ్రేక్ చేయడానికి. ద మినిమం నెంబర్ అది ఒక్కటి ఎందుకు యాడ్ చేస్తామంటే డెడ్లాక్ని బ్రేక్ చేయడానికి. ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ దట్ కెన్ లీడ్ టు డెడ్లాక్ ప్లస్ 1 more resources, no deadlock. A needs 3 resources at the same time. So if we only give 2 resources and A, then it will still be waiting state. B needs 4. ఇప్పుడు మనకు 3కి బదులు 2 రిసోర్సెస్ ఇచ్చినాం అనుకో, అది ఇంకా ఒక వెయిటింగ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది. B needs 4 resource states at the same time. If we only give 3 resources and B, then it will be still waiting in the waiting state. మనం 4కి బదులు 3 ఇచ్చినామంటే అది వెయిటింగ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది ఇంకా. Okay, C needs 6 resources at the same time. If we give 5 resources to C, then it will still be waiting state. మనం 5 resources ఇచ్చినామంటే అది ఇంకా వెయిటింగ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది. We can see all processes are waiting state in circular wait. కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని ప్రాసెసెస్ వెయిటింగ్ స్టేట్లోనే ఉన్నాయి. In a circular way, nothing can be get processed. We have to give total 3 plus 4 plus 6 is equals to 10 resources. Still the system is in deadlock. To break this deadlock, we have to give them one more. So the answer is 11 resources of the same type. సేమ్ టైప్ అంటే అన్నిటికీ ఒకే టైప్ రిసోర్సెస్ కావాలి అని అప్పటి నుంచి అడిగేది. In which of the following 4 necessary conditions for the deadlock processes claim exclusively control of the resources they required? Mutual exclusion. ఇప్పుడున్న 4 necessary condition, no preemption, mutual exclusion, circular wait, hold and wait law. Deadlock process claims exclusive control resources they required. ఎక్కువ ఏదో అవసరం అన్నట్ట. B. Mutual exclusion. There must exist at least one resources in system which can be used by only one process at a time. If there exists no such resources, then deadlock will never occur. ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అనేటప్పుడు ఒక రిసోర్స్ అన్న సిస్టంలో ఉండాలి. ఎట్లాంటిదంటే అది ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ యూజ్డ్ అట్ ఏ టైం. ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్, ఒకవేళ ఉంటే అలాంటి రిసోర్సెస్ లేకపోతే డెడ్లాక్ అనేది రాదు. Hold and wait. There must exist a process which holds some resources and wait for another resources held by some other process. ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఉండాలి, అది ఏంటంటే ముందే కొంచెం ఒక రిసోర్స్ని హోల్డ్ చేస్తుంది, అలాగే వేరే రిసోర్సెస్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. అది వేరే రిసోర్సెస్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. ఎందుకు వెయిట్ చేస్తుంది అంటే ఆ రిసోర్స్ వేరే ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది దానిలో, అందుకని వెయిట్ చేస్తుంది. నో ప్రిమిషన్. వన్స్ ద రిసోర్స్ హ్యాస్ బీన్ అలోకేటెడ్ టు ద ప్రాసెస్, ఇట్ కెన్ నాట్ బీ ప్రిమిటెడ్. It means resources cannot be
snatched forcefully from one processes and give it to the another process. నో ప్రిమిషన్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఒక రీసోర్సెస్ రన్ అవుతుంది, ఒక ప్రాసెస్ ఆ రీసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ని ఆపి ఆ రీసోర్స్ని వేరే దానికి ఇవ్వడం జరగకూడదు. It cannot be permitted. It means the resource cannot be snatched forcefully from one process and give it to the another process. The process must release the resources voluntarily by itself. ఆ ప్రాసెస్ ఆ రిసోర్సెస్ని దానంతకు అదే రిలీజ్ చేయాలి. Circular wait. All the process must wait for the resources in a cyclic manner where the last process wait for the resource held by the first process. All these 4 conditions must hold simultaneously for the occurrence of a deadlock. If any of these conditions fail, the systems can ensure to be a deadlock. Okay. Mutual exclusion. అర్థం ఇప్పుడు ఈ 4 ఉండాలా. All these must hold simultaneously of the concurrency of the deadlock. If any of the condition fails, the system ensure to be a deadlock. ఈ 4 కండిషన్స్ ఉండాలా, లేదంటే డెడ్లాక్ ఫ్రీ ఉంటుంది. ఈ 4 కండిషన్స్ లో ఏది లేకపోయినా డెడ్లాక్ ఫ్రీ ఉంటుంది. సో డెడ్లాక్ ప్రాసెస్ క్లెయిమ్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ కంట్రోల్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ దే రిక్వైర్డ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. సరిగ్గా అర్థం కాలేదు. Consider the system having n resources of the same type and the resources are shared by 3 processes and ABC have the peak demands 3, 4, 5, 6 respectively. For what value n deadlocks won't occur? 15, 13. ఓకే, మనకు 3 ఉన్నాయి. 3, 4, 6 ఏంది సేమ్ లాగానే ఉంది. క్వశ్చన్ పీక్ కానీ n deadlock won't occur. 3 ప్రాసెస్లు 2, 3, 5, 10, 11 అట్లా వాటి ఎన్ డెడ్ లాక్స్ ఉంటాయి. థర్డ్ క్వశ్చన్ సరిగ్గా అర్థం కాలేదా? ఇప్పుడు మనకు సేమ్ టైప్ అగ్రీ ద వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 11 కెన్ బి ఆన్సర్. ఓకే, అదేలే ఇందాకటి క్వశ్చన్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 11 ఉంటే చాలు. సేమ్ పైన ఉన్న క్వశ్చన్ 11 కన్నా ఎక్కువ ఇక్కడ ఏమున్నాయి 13, 15. సో అదే చెప్తున్నాడు. సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదువుతాం, బాగా గుర్తుంటుంది. If any m resources have the same type and they have shared by 3 processes, then A needs 3 resources of the same type, B needs 4 resources of the same time, and the C needs 6 resources of the same time. Consider the worst case they have where all the processes holding just one resource less than their max needs. సో వాళ్ళకి వర్స్ట్ కేసు డెడ్లాక్లో వర్స్ట్ కేసు ఏంటి అంటే కావాల్సిన దానికన్నా జస్ట్ ఒక్కటి తక్కువ ఉన్నాయి అన్ని ప్రాసెసెస్కి. అప్పుడైంది ఏ నీడ్స్ 3 resources ఫర్ ద సేమ్ టైమ్. ఇఫ్ వీ గివ్ ఓన్లీ 2 resources to A, then it will be still in the deadlock. B needs 4 resources of the same type. If we only give 3 resources to the B, then it will still be in a deadlock. C needs 6 resources of the same times. If we only give 5 resources to the C, then it will still be in a deadlock. If we given a total of 10 resources while the system is in deadlock, to break this deadlock we give them one more. A and D are greater than 11, so they can be the solution. అంతే. ఇప్పుడు 3 ఉంది, 3 డెడ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే కావాల్సిన దానికన్నా ఒక్కటి తక్కువ ఉంది అనుకుందాం. 3, 2 అది వర్స్ట్ కేసు. 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 1 6, 2 3 5 యాడ్ చేస్తే 10 అవుతుంది. దానికన్నా ఒక్కటి ఎక్కువ ఉంటే డెడ్లాక్ రాదు. అంటే 10 ఉంటే కనీసం 10 రిసోర్సెస్ ఉంటే డెడ్లాక్ రాదు. అట్లాంటిది ఇక్కడ 10 కన్నా ఎక్కువ ఆప్షన్స్ 2 ఉన్నాయి, 13, 15. సో ఈ రెండిట్లో ఏదైనా కరెక్టే. Okay, when a process is rolled back as a result of deadlock, the difficulty which arises is starvation. ఒక ప్రాసెస్ రోల్ బ్యాక్ అయింది డెడ్లాక్ వల్ల, అప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే స్టార్వేషన్. అవును, ఇప్పుడు డెడ్లాక్ జరిగింది అంటే మీనింగ్ ఏంది? అది స్టార్వేషనే కదా వచ్చేది. డెడ్లాక్ జరిగితే వచ్చేది స్టార్వేషన్. అది వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటుంది ప్రాబ్లం కోసం.
If a process is rolled back as a result of the deadlock, the difficulty which arises is the starvation, indefinite waiting. స్టార్వేషన్ అంటే ఇండెఫినెట్ వెయిటింగ్, అంటే ఎప్పుడు వరకు, ఇండెఫినెట్ అంటే ఎప్పుడు వరకు డెఫినెట్గా తెలియంది, వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటుంది, ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలో తెలియకుండా వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ ఏ డెడ్ లాక్ డివైస్ వి ఆర్ హెల్డ్ బై డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ డూయింగ్ nothing useful, wait for some time and other resources which are locked, but starvation is more serve issue than low device utilization system throughput. The total amount of items processed or produced by the system over the defined period of time. System throughput is not a difficulty. Indeed, having more system throughput is beneficial in computing. Traditional cycle stealing is a method of accessing computer memory, RAM or bus without interfering with the CPU. It is similar to the direct memory access DMA. Cycle stealing is not a difficulty. It is a method for accessing RAM. తర్వాత fifth one, the total of 9 units of resource types are available and given the safe state shown below. Which of the following sequence will be safe state? ఇప్పుడు ప్రాసెసెస్ ఇచ్చినాడు, యూజ్డ్ 2 మ్యాక్స్ 7, ప్రాసెస్ 1 యూజ్డ్ 1 మ్యాక్స్ 6, ప్రాసెస్ 3 యూజ్డ్ 2 మ్యాక్స్ 5, ప్రాసెస్ 4 యూజ్డ్ 1 మ్యాక్స్ 4. ఇప్పుడు P3 ఎందుకు 5 ఒక సెకండ్ ఉన్నా. ఇప్పుడు టోటల్ 9 రిసోర్సెస్లో విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ గివెన్ సేఫ్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ప్రాసెస్ కరెంట్ నీడ్ యూజ్డ్ టు మ్యాక్స్ 5, కరెంట్ ఎన్ని కావాలి 5 కావాలి. పి వచ్చేసి 1, P1 వచ్చేసి 1 వాడింది, ఇంకా మ్యాక్స్ కావాల్సింది 6 అంటే ఇంకా 5 కావాలి. P3 2 5 అంటే ఇంకా 3 కావాలి, దీనికి కూడా ఇంకా 3 కావాలి. కరెంట్ నీడ్ మ్యాక్స్ యూజ్డ్, ఇఫ్ ద టోటల్ కరెంట్ నీడ్ వచ్చేసి మ్యాక్స్ మైనస్ యూజ్డ్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టోటల్ ఆఫ్ 9 రిసోర్సెస్, అవుట్ ఆఫ్ 9 6 అవర్స్ ఆల్రెడీ అలొకేటెడ్ టు ద ప్రాసెస్. 9 రిసోర్సెస్లో 6 అవర్సెస్ ఆల్రెడీ అలొకేట్ అయినాయా? ఇక్కడ అలొకేట్ అయినా units of resources are state below. Which of the following is the safe state? 6 allocated and added. 6 are already allocated to the process. Now we are left with 3 resources which can be fulfilled. The need of processes P3 and P4. Now if we check the option A, B, C or first P4 is being served, then after completion of P4 we will have total 3 plus 1 that is equals to 4. ఫస్ట్ P4ని మనం 9 ఉంటే 6 వాడేసినాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ప్రకారం ఫస్ట్ P4కి ఎంత కావాలి అంటే 3 కావాలి. P4 విల్ హ్యావ్ టోటల్ 3 plus 1 4. ఇప్పుడు 3 కావాలి, దానికి ఒకటి ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే 4 రిసోర్సెస్. బట్ నౌ వీ కెన్ ఫుల్ఫిల్ ద నీడ్ ఎదర్ P1 P2 బికాజ్ each need 5 resources. So option A, B, C cannot be correct answer. Discriminantly we should check option D. After P3 we can fulfill any combination, so the option D, some of the other options will be safe. D is the only safe sequence. నాకు ఈ క్వశ్చన్ సరిగ్గా అర్థం కావట్లేదు. నేను క్వశ్చన్ నాకు తీద్దాం. ఫిఫ్త్ది to 6th. Which of the following is not a necessary condition for deadlock? Redundancy. 6th one, రిటెండెన్సీ అనేది నెసరీ కండిషన్ కాదు. డెడ్లాక్ వచ్చేసి 4 కండిషన్స్ మీదనే డిపెండ్ అయ్యేది. నేను ఇది మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదువుతాను. రిటెండెన్సీ ఈజ్ నాట్ ఏ నెసరీ కండిషన్ ఫర్ డెడ్లాక్. డెడ్లాక్ ఏ వాటి మీద ఉంటుంది అంటే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. దేర్ మస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ లీస్ట్ 1 రిసోర్సెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ విచ్ కెన్ బీ యూజ్డ్ బై ఓన్లీ 1 ప్రాసెస్ అట్ ఏ టైమ్. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక రిసోర్స్ ఉంటుంది, అది ఆ రిసోర్సెస్ ఎట్లా అంటే ఆ రిసోర్సెస్ని ఒక్క ప్రాసెస్ ఒక్కసారి మాత్రమే వాడతాం. ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ నో సచ్ రిసోర్సెస్ ద డెడ్లాక్ విల్ నెవర్ అక్కర్. ఇప్పుడు ఒకవేళ అలాంటి రిసోర్స్ లేకపోతే డెడ్లాక్ అస్సలు రాదు.
hold and wait. There must exist a process which holds some resources and wait for another resources held by their process. And no permission